English and but have 2 minutes of summarizing in Swahili because majority of our press, they only use Swahili language. Afterwards, we'll allow a few questions from members of the press. They have already prepared their questions, and therefore we will not have the time to deliberate more, but answer the questions. Without further ado, Honorable Minister, the podium is yours. Karibu sana. Excellency Minister Maas, the Foreign Minister of the Federal Republic of Germany. We have welcomed you, and we just had a very fruitful discussion, bilateral discussions, where we focused our discussion on the areas that are of common interest and that can build stronger relations between the United Republic of Tanzania and the Federal Republic of Germany. We referred to the historical connections between the two countries when Germany was a country that had a presence here during colonial times for over 25 years until the end of the Second World War. That period has laid the foundation of relations and understanding between us as governments and as people. We should now look on the positive side of looking at that historical relations between us. There are still some cultural and historical sites that remind us of that period which posterity, that is future generations, should have the benefit of knowing and enjoying. One of them is the famous great German engineering feat, the Liemba. Over 100 years, it is still plying the waters of Lake Tanganyika. That is only one of those areas, but there are other important areas where we have been working to save. But also we have discussed on the continuing link of economic development assistance from Germany. We have acknowledged the strength of the German economy, especially after their unification and the end of the Cold War. Germany is an industrial giant. Germany is a leader, is a world leader, not only in the European community, but in the world. Tanzania has been benefiting from that assistance from Germany for the past 50 years. And even now, as I'm talking, we are discussing on how a future 3-year plan is going to be implemented in excess of 150 million euros, and these discussions will end up with a signature very soon. We have also discussed on the prospects and the need for strengthening investment in this country from Germany. So far, there are important and critical industrial areas where Germany is investing, like the Ferrostar company in Mtwara, which will be producing fertilizer and answering the priorities of Tanzania to develop the rural areas in agriculture, but also to have industries which are based on supporting agriculture, so agro-based industries, which is one of the key priorities of President John Pombe Magufuli in this 5th government. Germany is one of the 10 top countries that are investing in this country, but we think Germany can do more. But also, we have discussed about the prospects for trade. Germany has traditionally been a great country that loves our coffee and tea. But we think now we can broaden the trade relations now that our economy is expanding. And the Tanzania economy growing at the rate of 7% per annum is one of the highest in Africa, if not in the world. And the stability that Tanzania enjoys compared to other parts of the world should be a logical destination for investors. We shall continue the dialogue for improving the investment climate in our country, which we think is an ongoing exercise to improve the climate. But there are also some unique areas where Germany has identified, which Tanzania can benefit from.
One is the conservation of wildlife. The Frankfurt Zoological Society, which has for decades been engaged in the conservation in the Serengeti, but also now Germany with aerodrones is supporting us in the conservation in the Selous, especially in the wake of the threats to some of our big five animals like the elephants. Germany has invested considerably. And that goes together with the environment issues. They have identified this. But also we think Germany has also been experiencing refugee influxes, like we have always been experiencing refugee influxes for the past 6 decades. And we want to have that humanitarian response, shared interest, and sharing of the burden and as a responsibility towards refugees. Germany is now seeking to have a non-permanent seat in the Security Council. And the elections will be sometime in June, and we think Germany as a country, if they are elected, should not forget about the African agenda, which forms more than 2/3 of the Security Council agenda. And these are some of the areas we discussed, and we ended by looking at the prospects for conflict resolution and in this region, and also the need for strengthening regional integration, particularly the East African community and the Southern Africa Development Community, where Germany can support us, particularly in capacity and institution building for these regional organizations. Thank you, Mr. Minister. Ja, vielen Dank, lieber August Mahiga. Ich freue mich außerordentlich über den wirklich wichtigen Empfang, der uns hier bereitet wurde. Wir hatten auch ein sehr gutes und ein sehr konstruktives, aber auch ein persönlich sehr freundliches Gespräch für dieses Minuten. Wir sind heute Morgen bei der Afrikanischen Union in Addis Abeba gewesen und haben im Wesentlichen dort auch Gespräche geführt und sind nach Tansania. Das ist sozusagen das erste die darin besteht, dass wir von freundschaftlicher und gegenseitiger Wertschätzung schon viele Jahre geprägt sind, dass wir die Beziehungen zwischen unseren Ländern gerne vertiefen würden und dass wir heute schon angefangen haben, neue Projekte zu suchen, anhand denen das deutlich gemacht wird. Wir freuen uns darüber, dass auch im Wirtschaftsbereich unsere Beziehungen sich weiterentwickeln, dass es in der deutschen Wirtschaft ein wachsendes Interesse an Tansania gibt, dass es eine deutliche Ausweitung in Tansania gibt. Die beeindruckenden Wachstumsraten sind ja gerade noch einmal genannt worden. Es sind große deutsche Unternehmen hier im Moment mit großen Projekten. Ich will nur eine Ferrostahl-Investition von 1,3 Milliarden Euro erwähnen. Also die Dinge entwickeln sich gut und wir wollen dafür sorgen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Wir haben auch darüber gesprochen, was wir dafür tun können, neben der Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen. Das ist der langfristige demokratische Rechtsrahmen. Das ist für Unternehmen immer von besonderer Bedeutung. Eine ganz besondere Thema. Für Unternehmen, die uns ansprechen und bei denen wir werben, in Tansania von ganz besonderer Bedeutung sind. Rechtsstaatlichkeit große Bedeutung einräumt. Das wird auch daran deutlich, dass ich hier in Arusha, das ich morgen besuchen werde, das Zentrum der Afrikanischen Internationalen Gerichtsbarkeit befindet. Auch darüber haben wir in unserem Gespräch. Ich freue mich besonders dort beim Nachfolgegericht des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda, beim Afrikanischen Menschengerichtshof mit Richterinnen
von deren Erfahrungen zu hören und auch mir dort noch einmal ein Bild machen zu können. Ich habe den Kollegen auch meine Anerkennung zum Ausdruck gebracht über die Aufnahme aus dem benachbarten Burundi. Seit 2005 30.000 Flüchtlinge hier angekommen. Das ist eine Leistung und beileibe für ein Land wie Tansania kein einfaches Unterfangen. Und da auch wir in den letzten Jahren in Deutschland viele Flüchtlinge aufgenommen haben, fühlen wir uns dem Thema und dem damit zum Ausdruck gebrachten Werten auch besonders verbunden. Aber auch die Krise in Burundi natürlich angesprochen und wie man sich damit auseinandersetzen kann, was die Staaten hier in der Region wir glauben, dass mit der Zuspitzung der Lage vonstatten gehen wird und selbst wenn die sich kritisch dieser geplanten Volksabstimmung geäußert haben. Natürlich Tansania derartige Erinnerungsmeilensteine architektonischer Art zu erhalten und für die Zukunft. Vielen Dank. Asante sana. Kama mlivyotusikia, huyu ni waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani. Amepewa nafasi hiyo chini ya miezi miwili iliyopita. Hii ni mara yake ya kwanza. Na ameamua kutembelea vituo viwili tu. Ameanza na Addis Ababa, lakini pale Addis Ababa amekwenda kwenye makao makuu ya Umoja wa Nchi za Afrika. Kutoka pale nchi ya pili, kituo cha pili ni Tanzania. Atakuwa hapa leo na kesho. Akitoka Arusha anarudi zake Bonn. Sasa ni Berlin, ndio mji mkuu. Kachagua mahali pawili tu. Na kwa nchi tuseme kachagua nchi moja, Tanzania. Alafu arudi. Hii inaonyesha umuhimu wa Tanzania kwa Wajerumani, ambao tuna historia iliyoanza zaidi ya miaka 100 iliyopita. Na hii historia imetengeneza majimbo, imetengeneza wadau ndani ya nchi ya Ujerumani wanaoipenda na wanataka Tanzania iendelee. Ndani ya bunge la Ujerumani tuna majimbo mle, tuna wadau, tuna wasaidizi, na wale ndio wanatupigia debe kwa kuletea maendeleo hapa. Tumezungumza kwamba tupanue ushirikiano wetu katika biashara kwanza. Hii ndio ilikuwa inatuunganisha sana huko nyuma. Lakini mazao ya biashara yalikuwa mara nyingi hawa. Lakini sasa Tanzania ina uchumi mkubwa na mpana katika madini na tunataka kufikia viwanda. Kwa hivi eneo la pili itakuwa ni uwekezaji. Uwekezaji katika sekta mbalimbali. Viwanda kutengeneza ajira, viwanda kutuwezesha sisi tufike lengo letu kufikia uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025, na Ujerumani kama nchi yenye nguvu na ambayo ina uwezo mkubwa kuliko nchi zote za magharibi
ya Ulaya ina uwezo wa kuwa mwekezaji mkubwa katika nchi hii. Tayari sasa hivi tunazungumza uwekezaji wa kiwanda ambacho itakuwa kiwanda kikubwa kupita vyote katika Afrika, kiwanda cha kutengeneza mbolea kule Mtwara. Kiwanda hicho kitasaidia wakulima, kiwanda hicho kitatengeneza ajira. Lakini pia Ujerumani wako tayari na wameanza kutusaidia sana katika swala zima la teknolojia. Duniani ni kati ya miamba ya teknolojia, na wako tayari kuona teknolojia ambayo sisi tunahitaji. Lakini pia wanasoma, kuna maeneo ambayo Tanzania ni yake peke yake. Tanzania kwa mfano utalii, hakuna nchi yenye vivutio vya utalii katika bara la Afrika kama Tanzania. Lakini changamoto pia zipo kama vile uwindaji haramu na ujangili, na wameweka hela nyingi sana. Kuna shirika lao linaloitwa Frankfurt Zoological Society ambayo lilikuwa mwanzo wa kutengeneza Serengeti, na ile filamu Serengeti Shall Never Die imekuwa ni hamasa kubwa, sio tu ndani ya Ujerumani lakini dunia nzima, katika kuendeleza hifadhi za Tanzania. Lakini pia tunaamini kabisa kwamba Wajerumani pamoja na kuwa lugha yao ni ngumu, wanatoa nafasi za kwenda kusoma kule, na kuna shule moja pale Chang'ombe imekuwa kama mfano, kama darasa la kwanza la kufundisha Kijerumani. Lakini tunaamini vijana wetu wanaokwenda Ujerumani kusoma hawachukui muda. Kijerumani wanakiweza, pamoja kuwa ni lugha ngumu, wafungue nafasi zaidi za masomo. Namshukuru, na kesho atakuwa Arusha, atakwenda kwenye makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, atakwenda kwenye makao makuu ya Mahakama ya Afrika, na tumemhamasisha na kumwomba atoe misaada inayotakika hasa katika kujenga makao ya kudumu kwa ajili. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Ministers. And now we can take questions. We'll start with the German side and then Tanzania side. Karibu. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Minister Mahiga, eine Frage an Okay, go ahead. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Minister Mahiga, Sie haben die deutsche Kolonialzeit... So take the microphone. Oh, take the microphone because the interpreters cannot. Not so easy. Also nochmal. Can you hear? Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Minister Mahiga, Sie haben die deutsche Kolonialzeit erwähnt. Das Ende dieser deutschen Kolonialzeit jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Mich würde interessieren, ob es Ihrerseits heute noch Forderungen an die deutsche Bundesregierung gibt, etwa nach Entschädigung für erlittenes Unrecht oder nach Rückgabe von Kulturgütern oder menschlichen Gefallen aus deutschen Sammlungen. Und Herr Minister Maas, an Sie die Frage, der französische Präsident Macron hat im vergangenen November eine aufsehenerregende Rede gehalten, in der er die Rückgabe oder sich für die Rückgabe von Kulturgütern aus Europa an Afrika ausgesprochen hat. Mich würde interessieren, ob ob die Bundesregierung diese Position unterstützt und was das bedeutet für die Rückgabe von Kulturgütern aus deutschen Sammlungen oder von menschlichen Gefallen aus deutschen Sammlungen. Danke. The issue of reparation does surface from individuals and some groups here and there, as it does in many other countries. But it's not a subject that the government has taken up, and we think there are other ways of helping each other than addressing the issue of reparation with all its legal, administrative, and management problems. But the issue of the return of artifacts and historical objects is the dinosaur skeleton, which is in the Berlin Museum, where the German taxpayers pay a lot of money to preserve that.
And if there was a repatriation of that in the true sense of the word, I don't know, it would be a monumental task to carry that skeleton, which is not only belonging to Germany or to Tanzania, that belongs to humanity. That historical object belongs to humanity. And where it is being preserved is good, but it's always good to remember that it is from Tanzania. And there are ways of trying to assist Tanzania, one of which is probably to continue doing archaeological research in the Lindi region where this dinosaur was discovered and reassembled in Germany. The other could be to invest in Tanzanian archaeologists, but also to invest in other social services that could be a continuous, not as a one-time payment, but as a continuous cooperation as it has been happening. I come from the Hay tribe. In the 50s, with the help of the British, we demanded that the skull of Chief Mkwawa, the legendary fighter who heroically fought with the Germans 2 battles. The first one we won, the second one we didn't, but at the end he didn't want to surrender himself. He killed himself rather than be captured. The Germans took his head to a museum. We don't know, maybe they are analyzing his brain to see how he functions. But at the end we said, please, bring back that. They did bring it back. And it is now resting in Kalenga, in Iringa, with honor and pomp. I'm sure there might be some other bodies or some other human remains there. We need to consult with our friends that are of German, in German museums. I think that would be an honorable thing to do. Similarly, I'm sure there are graves. I come again from an area which was first visited by German missionaries called Tosamaganga. I go to the cemetery there and I see young priests and sisters and brothers who died at the age of 22, 23, 24, and they are buried there. Maybe malaria or whatever at that time. And nobody looks after those graves. Of course, we do look after them. But these are some of the human sites and where the German presence is still there. But there are also, we don't know, there are areas where during the war some soldiers maybe were buried or they are lost in action and we don't know where they are. Maybe people know. And that's why I was saying some of the historical battle sites need to be looked at and see if there is something we can rescue from there. So if there are records and they would want to share with us, good. But they are also scientific. The Germans are thorough in survey, in analysis, in zoology, in botany, and I'm sure we are using that knowledge in universities and whatever. If there are some interesting documents that could be, even just for historical purposes, maybe put in our museum or at our universities, it's something we can discuss. Not in terms of money, but in terms of knowledge that is still there. And we need to have it. Thank you. Ja, für den Teil der Frage, der an mich gerichtet war, ja, ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, vor allen Dingen für ein Land wie Deutschland, das im letzten Jahrhundert ganz maßgeblich 2 große Weltkriege geführt hat. Und 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Beziehung, was die Enteignung insbesondere von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern angeht, ist mit Sicherheit bis heute. Kwenye kisio cha kudumu ndani ya Baraza la Usalama, kwanza tunawaambia watueleze watawezaje kutusaidia katika ajenda yetu. Na hilo tumemuuliza, lakini pili, kuna yale ambayo kwetu sisi ni muhimu sana wakiwa kule. La kwanza ni amani na utulivu wa nchi yetu, amani na utulivu wa ukanda wetu wa maziwa makuu, ambayo ipo katika ajenda ya Security Council mwaka hadi mwaka.
lakini pia kuwa ndani ya Security Council. Sio tu kuzungumzia amani na usalama yatokanayo na vita au na migogoro, lakini kuna nafasi ya pekee kuzungumzia masuala ya muhimu ya uhusiano wa kiuchumi pia, ambayo yanaweza kuwa yanaleteleza migogoro kama vile majanga yatokanayo na tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ni hilo ambalo tunaendelea kuzungumza nao, kwamba kama wao wataingia mle watuhakikishie vitu ambavyo wataweza kusimamia, na sisi na ukanda wetu unaweza kunufaika na kuwemo kwao mle ndani. Lakini hakuna swala la mjadala kwamba Ujerumani ni taifa kubwa, lina uwezo, lina sauti kubwa, na yale ambayo sisi tunayataka wanaweza kuyasimamia, na tunataka wafanye hivyo. Excellencies, I'm afraid that we are running a bit short of time. I see two more hands from German side and Tanzania side. So, ni jinsi ya kukabili matishio ya kimataifa yatokanayo na ugaidi, na ugaidi katika sura zake zote. Kuna sura nyingi, lakini sura tishio zaidi ni zile za Al-Qaeda na ISIS, lakini kuna vikundi vingine. Na kadiri wanavyozidi kusukumwa nje ya Mashariki ya Kati, wanatafuta namna ya kujipenyeza ndani ya bara la Afrika. Tumelizungumzia hilo. Lakini pia tumezungumzia swala la kupambana na matishio mengine ya kimataifa mbali na ugaidi, biashara ya madawa ya kulevya. Na tukamwambia kwamba kati ya vipaumbele kwa Tanzania kupambana na rushwa na kupambana na madawa ya kulevya. Na hii ni vita ambayo lazima tusaidiane. Tanzania imejitoa mhanga kupambana na hilo. Zinazotumika na zinazokwenda. Lakini hilo linafanana na biashara nyingine ambayo nayo ni tishio la dunia. Biashara ya haramu ya kuuza na kununua watu. Hilo nalo ni tishio, human trafficking. Tulisikia hapa katikati matatizo yaliyotokea huko Libya. Lakini wale wanaojihusisha na madawa ya kulevya, wanaojihusisha na biashara ya binadamu, pia wanajihusisha na biashara ya silaha. Kwa hivyo hawa lazima wapambanwe kwa pamoja ndani ya Baraza la Usalama. Tumemwambia hilo. Na pia tumemwambia kwamba swala la uharamia Ulaya nzima, mpaka Japan, mpaka China walipambana nalo katika bahari ya Indian Ocean. Hapajawahi kuwa na meli za kimataifa nyingi kama ilivyokuwa wakati wa maharamia kutoka Somalia, tangu wakati wa vita vikuu vya kwanza. Sasa nguvu zile zile na ari ile ile tusaidiane katika kwamba leo uharamia umeteremka sana, basi tusaidiane katika kupambana na hilo pia. Jamani,